Yebeda onyankopon ase se ene na wotwemu da edi kan wasa ma ya akonya se yemra yembetie afutuo ne ntumi mmoa ye na wotwe a yesimu emu ene ya brabo ya na mu tutuo nyina mu se ne be ya ebetumi kenya ye na ama dani de nyina no yetumi yaye onu nyankopon apede nkoa. Last week ana mene wo share sa afutuo yi ase amehye wo bose eye nyankopon pe na nne ode yenkwa esan eche ya mene wo bekoso ahwesa afutuo yi na yetumi ede akasa atre ye ho eti a eda afutuo yi so ene say the kind of revival we need as a church. Se yakwakoye asafo no enkenya ya yehia awon yehia se yebetumi ede asori yenyankopon ewo ya brabo ne anamo tutuo nyina emu eno ho enkomobo ene bremu mene wo ebo. Last week mene wo kenkan Psalm 85 verse 4 to 6 na said akankan for no so besan si su bio ma ye no mesre ne asan aka ne bio o say verse 4, restore us, O God of our salvation, and cause your anger towards us to cease. Will you be angry with us forever? Will you prolong your anger to all generations? Verse 6, will you not revive us again, that your people may rejoice in you? This is a question. And now on a pay ye baby bobo ho. Our brother David nempa ebomo no obi se onyankopon se nti unkenya ye bio ana. Umma ya honkeka sonkru bio ana. Na umma ye enije bio ana. Se ne be ebetumi asori wuye. And on last week me no hwe ye na mbeka che o say we need a revival. And the kind of revival we need as a church is a revival that will make the church alive, awake, and active. Yehia in Kenya ebetumi ama asafo no ekenya ne ho. Yehia in Kenya ebetumi ama me ene wo ebetumi akenya ye ho ewe na ye soriye emu. Yehia in Kenya ebetumi ama ne ye bia no ye dia onyankopon hwehwe se ebe. Enu ti metwe wadwi gina so se kane no abrabo a ye bo ananka so nyankopon ani no ene eso ate a yehia nkenya se ebetumi asan koye sa niema no biu na eno ana last week me ne wo bo ho nkoma na mbetwe wadwi gina so se otobo ase na okenkan the book of Revelation chapter 2 and chapter 3 a yeti asafo benson no ho asemo a na dia onyankopon ebo won kokko na okache wo nyina ne se dia wejai ne kane do no onsan enkonkonkofa nia bibinti nkyerɛkyerɛ papa na kane no okutemu no a na wejai de ato ho no onsan enko na enkonkofa sa nkyerɛkyerɛ no a ebiewu nia bibinti na ho keka ewo sɔwe animu no ɛso ate no onsan na ekibiewu na enkonkofa. Sa kokobo we ene yehu awo the book of Revelation chapter 2 and chapter 3. Enu nti awo se mini umienu ene so ye ni David ye adwen ye bosa mpa ye baako no a say we need a revival. And said amene wo kan we need a revival that will make the church evangelistic. We might be evangelistic although, but we need a revival that will make the church more evangelistic. I will say yetumi yenya nkenya ebema asafo no ya boy ahomodin bebre e wa asempeka adwuma mu we say ya botaye kese pa onyankopon de ama ye wa asase so no is to go and preach the word, is to go and reach out to the lost souls. Akra bebre na wo monte a eyira nti eye yasudie eye dwuma say ebekọ akoka asempa no de a kire won ni etumi atwe won ade aba onyankopon enkwaje no emu.
na ene sayo no ene ebetumi aye de onyankopon hwe se ebe. Afe, as a church, we need a revival that will make the church more spiritual. Ebiana, indeed, the church is spiritual, but we need a revival that will make it more spiritual. I see a Kenya, Bama, Chese, Yahum, ye no, ye to me, Christo Nasafono, a demono, a bit to me, I any ye. And they seem to be brain, Abba, away mu. Ankra biara a say to me boy homodin na ye hye Kristo asafo no mudin no obi biara atorbo ase obi biara nkanyan no abafom. But we need a revival. David mpaba obo ye nie na ye ne no awose ye ne ye adwen na ye bossa empaye kro no a. That we need a revival that will make the church more spiritual. The church is brotherly. Yewo enuadom ma yeho. But at this very point in time, ye bompire so nyankopon say we need a revival. And the kind of revival we need is the revival that will make the church more brotherly. Ye nkanya betumi amamme ne wo. Ya do yeho. Ya dwen adwen pa fa ye nua eho. Yenya ensusi pa bi e de afa ye nua eho. This is the kind of revival we need as a church. If not, and an abutayo nyankopon nam yeso ade age yen e de fie wiase bewura nasafo ni mu no, we are not making good use of it. We need a revival, and the kind of revival we need is a revival that will make the church more brotherly. When I'm in the book of 1 Corinthians chapter 13, na mena won kenkan sembi emfa to make the church more brotherly. Ana ye be share brotherly love e dey kire ye ho e ya de kase a onyankopon ahwehwe di free minu mienu ho na utie Paul nsam ni mu a na de osomafo Paul eka nyina ne se ye dede ye ho ka ne ka ye dede ye ho no e nye eka bia se odo eka enuado. We need to show that kind of love to ourselves. Now okay, 1 Corinthians chapter 13 verse number 4 say, love suffers long and is kind. Or say odo ne bojo echare na oye ayemuye. Se wo pese wo hu se ne odo ni su ne ne ban sitie pa. A wo betumi aka che menua se medo. Enyema bi a wasa wo hwehwe di free onyankopon asem ne mu no enie. Dedi kan kasa love ankasa no eguma wodo be enan. Yewo a love ye fa ni se eye agape love. Now agape love no a love which is unconditional. Eye do a che se eni bibia se medo a medo onua we no ejina bibi so. And that kind of love, it is God who has exhibited this towards us. Ye nyankopon no pen wetumi a kire sa e do no adidi a kire yen. Se mpo ebra that's why ya de bonyefo no, he loved us by giving us his only begotten son, who came to die that we may have the remission of sins. Inti ya was a kind of love no eho. Any odra, we call it filio. It is a love that is between friends. Oya madam for enti na medono. Inti di onya madam for no mintumi nkyere sa odono emfa nkyere no. It is a kind of love. Any odra your friend eros. That is also a love that exhibit between love couples. Mikunu meyere esan so ya mikunu ni nteme dono na sa odono soronko mintumi fan koma obi foforo biara. We have another kind of love which is called storge. Na sa storge love no ye edema obi oye minua obi oye mebusuani. Inti wona mo ana hu obi oye obusuani the kind of love was a bit towards that person no different from obi a unnim no bebia. But among all these four kinds of love no e was say ni nyina ye dia e de nkoso bebreye e wo ye sowie emu. Inti ebrebi Yesu Kristo bisa Peter say, Peter, do you love me? Peter said, yes, I love you. I said, then keep the sheep, or you need to feed them. The other Yesu Kristo ebisa Peter nyina ne say, do you agape me?
Peter, do you love me unconditionally? And Peter said, God or Lord, I love you. But the love I have for you is filio. I love you because you are my friend. Me no one nantinti na me do. So for 3 times, and Jesus Christ beside Peter say, Peter, do you love me? And on the 3rd time, Peter came to understand and said, no, the kind of love that Jesus Christ we ready for in China, and yeah, no, so I ready so the bema. We need a revival that will make the church more brotherly. We need a revival that will make the church more lovely. Na eno na ebremu me no eka ehun asem no. Otu aso say, love does not envy odo emma nanim bre ninua ade. Se wonua wade a na sa wodo no a wani enkonko bre no a to the sense mpo betumi yi ni nkwade afiri ho se na be ya wonsa betumi akasa ade no. Odo ente sa. Ndi so bibie na no medol na se wieye no osan fa kwati kwan bi so na obo po agye hu bribi a enya do a odedo no okita adwempo foforo krara na odeye dia odeye. I have become sounding brass or a clinging cymbal. Otisam ka se me dominua na echire no me ye ne mfomso a o say my baba ti say yawa ejije na nso amfa so bi anyede emba ye kan wo ya no keke me dominua na nso where is our love today? But the church needs this kind of revival in order for us to be able to be more lovely towards one another. We need a love, and the kind of love you hear no adofonom ewasa yetumeti asese love does not parade itself. And it's not puffed up. Odo emema ne ho so na odo enkyere se ono kwa na wo bibie. Owade a ohuni se enumia de. And this is what Christianity is built upon. Otobo ase kenkan chapter 2 verse number 46 and 47 no a. O se gidifo no mu no na obiara emmu se ono anade ye ono kwa ne de a. Na mo wonye manyina be ye kwasafode. We ni Kristosum se de ne fapem esitie. Adofonom yehia nkenyan. Na sa nkenyan na yehia no, yehia nkenyan be ma yetumi adodo yeho. Otwazo say, love does not seek its own. It's not provoked. Does not think evil. Does not rejoice in iniquity. O say odo onhye ni nua bufuo. Sa na odo emema ne ho so. Odo endwen bone. Na odo eni enje ewabra otiboni mu. Are you happy? Our the kind of lifestyle we wo mu a wo de beto nyame asam hu se enya papa no ho ana. Then you do not have the love. And therefore was see any David ya adwen ni abompa yesro nyankopon say we need this kind of revival. You hear say in Kenya no. Enye sa adofonom ni ye biara entumi enwie paye emfa mayen. But rejoices in the truth. Osinamom odo na ni je ewo no kware no emu. After coming to know God's truth, I would say ma ye ni je ni ade ahokeka soronko esom say de baye adwuma. This is the work of love. This is the work of love. Ni odo hwehwe de afri mi no won nkyai ni. Adofonom odo emema ne ho so. Odo enwen bone na odo empese ni nua ebeko ohamu nemom bears all things, believes all things, hopes all things, and endures all things. Dia odo eyenie odo ema nanije no nyani daso awodaache ensem emu odo kwasua agi eniema nyina di se onim se ye ni nua nkwa de oginidi nanso na ede ne yehu onua nankasa nda no kransam adi nkyereye se mesi dan ma ginedi amana yi. We need a revival, and that kind of revival we need is a revival that will make the church more brotherly. We need a revival that will make the church more apostolic. You hear say you better restore church in the back to the time Christosum esha say no. The time when enipa 3 bebo esu no bia mi ono nko ade ho ni anyina ye de odo bebo dom we dwin dia we ye we nya aduane oto nsafra ni nua na ni nua baba bedibi.
when nya bribi o tun sa frɛ ni nua, that kind of love and there ewu our churches of Christ mu. The Church of Christ are near him even 10 years back, no, it is not the same we see today. And yet the same that we see today. The kind of fellowship and that that's a funimuno and then ayra. So me bu composure me china me kai baby ayefi. And then the kind of love and a war even the youth, you know, emwa. Ada from ne manya me som efe. Ne manya me som ede and then aba. Obi ato ne dia ato baabi. Obi anwi ni nua ho, obi anhwehwe ni nua, eno ane so obi a pray de obenya obedie eno ano no. But we need a revival. We need a revival that will make the church more apostolic. Ni ahwe de Christopher edi kan no, etumi ye ni bi, ni enso yetumi aye bi. Eden na ba ya Barnabas e friend Joseph. Otumi enya opese owo asase bi ma me nkoton na me fa bi nkoboa onyankopon adwuma. Eden na ba ya na ne ya sede Safaria enya opese mu asase bi ma me nkoton bi fa bi nkoboa onyankopon adwuma. Eden na ba ya Christopher edi kan no ede wo ahonde de afem bi ede bua onyankopon adwuma se enko nanim. And then where is that love? Ni nyina yera obi a hwehwe do no a benya na obedie. We need a revival. And the kind of revival we need is we need a revival that will affect our home life, our business life, and everyday life. Adofunum ye hia in Kenya. Na sa in Kenya na ye hia in Kenya betumi aka ya nkasa ye dada brabo. Nyame som na nkasa na ye som no ne kese ejina de yebo ofie. Ade ba ya cha ne 3 hours ne yeko. But wo ofia wa brabo woni ye eno na kire se na usi tinyam so ma se sifa me de me metumi aka mafam die biara but de aka no ene ekwan ye befa so ye de be den ye de be ye adwuma se entumi mfa niam bi emputi in a right place ni enye de onyankopɔ hwe se ye nya adofo no ye bre be kwa ye bre e be kwa. So we need a revival. And the kind of revival we need is a revival that will affect your daily lifestyle. Yeah, that brabo. Now for Bible, and I'm not can the book of 1 Timothy. Na mention what in Sembia. Paul akache Timothy chapter 5, verse 1 and 2. No, it is a letter specifically to Timothy as a preacher. And until Mekanya, I was a miankasa me fa futu obi film. Na me hwese metumi dia ye adwuma. O say Timothy we are branch here a wa hye nyamedwuma ase. Enti wo hye nyamedwuma na ase a enye den. Empopo weni enkyere wumpanifo. Do not rebuke the older men. Na mom eya futuo na obetumi dia den. E dia ma o sa wanye den. Sa oye eja. Enti about to me to ejafo. Na eja to me den etu obafo. Advice is reciprocal. Enti efutu na Paul ade ma Timothy ni to aswe. Enti ejanom no tu wonfo. Ewa abra enkoye se enim keka se dia wankasa upe biara. Na mo mane nya afutu kwanso. Na eba ne mranti a wasafo no mu a tu wonfo se wunuanom merima to aswe. Na mo wu Timothy man penifo a wasafo nim no to wonfo se den won emaame nom ana wonanom to wonfo se dia wona wo maame ti a ubetu no fo no sa kwan no anafaso den etu no fo enuanom emaba na ewo mu no to wonfo se enuanom emma na ha tie dia to aso wo ahutie nyina mu with all purity. Inchirama wa mu nyina ne se uyo sempeke ni da asafo nanu a wakwakoye bema no unya unuanom panifo mema mpanifo na to wonfo se ejanom mema a wonso ebia woyaye wo age mate no to wonfo se unuanom merima emma mpanifo no fa ne se wo maame nom na emma nkuma na ewo mu no fa won se den unuanom ma hutie nyina mu excluding certain things.
mini abatia enti ede na wo hwe a mene na anyankofa na besi akwakoye na meti asafo ani ne mehia oba oye member na mafa no bra mani je ho na meko na mene na akwakoda bra mani je ho na mene na akoye de ensese ye uyo sempekania afutu a Paul ede ema no enie nti aha ewose mene umianu yotumi fa afutu kese pa edi free mu na meme dia na makan dia ma no yanko Titus chapter 2 na mene won kenkan afutu sam ni bi ewo na no so entumi mwa yen ebra ye hia nkenya ebetumi aka ye dada brabo ze da me kase ye mu bebre ti dem ha no ye nkrofo a ye ba asafo nim no ye nya mofra ye nyin obi be mu enya 10 years obi ebe mu enya 20 years but your lifestyle ye exhibiting in chirese ye nyin to that level akwa ti say abofra ya wo no be 1 year ena ye da nedi ewo asafo no emu Titus chapter 2 ono men kenkan from verse number 1 downwards no aha now die inji Titus so yo sempekani ana Paul atwa wo me command no ka je say wo Titus de den ka ensamwa efata enchirechire pa no inji anu so ya futu a me osempekani e wo se mitumi ya den efa mintumi megina mbekeka nsem hunu bia na memfa me ho na menko no e wo se me kan dia efata enchirechire pa to aswe na wonwa waye mema mpanifo older men no they need to be sober I was so mo yankofo a omo ani ye den ede ho oma wo anim anyadru uyo panin wa asafo nimu a wontena ho se enipa na mofra de wanim ba yeye fom you need to carry yourself ayafutuo ene ye den ma ye ho nti ya mmomode si ebetumi afa ni yetumi kanya ye ho ewo nyame asememu enye sa adofonom me se ye betina mu sa ye behwe ye kra nkwaje to aso e wa tankofo ne yankofo a wadwe mu etie wadwe mu tie ne chese wodi nyamsam na tete hu nti wonnim de nyame asem kan de kirewo koso e wa man onyankrofo a wo ho enye din na won hu ya be ye den no anya se me kome mandade so na ma beti aye kantin anase me kwa kopa hoden a metumi de akontokwa na mom enwo gidie mu enwo odomu na enwo buasito emu nti ma hoden no should be towards faith ma hoden no should be towards love ma hoden no should be towards patience koswe Emman penny for so a wasa for them no muso mudi ni yankwe enti wo yo ba penny wasa for mu a o se e de bo bra sa de fata de nipa kron enya nkrofo wo bedi nsokro a onam no wakọ we fie no wakoka ne we ayenie ne we ayenie ne we ayenie no ebi kura nam he wukunu unim nya oye we no de ntoto ye eba na mom uhu a enye se menka kura obetumi aka afutuo kwan so ye hwe kwan e befa so ebetumi atenetene ye ho ye dwuma onyankopon de ma ye no enie this is the kind of revival we need as a church to aswe emom ema wonya nkofo a wonya ensadwam ene ema no kra ye so omobu kra se mema no yebudidi ema no ya ade pa onya fufuo enti awo so okotwa we 1 or 2 bi na ode betena ho te duane oba bi bedi no wo ye be ma ye de se ne awotie na be 3 kraka ho antumi ni cause wako high lawyer enti wo ye oba pani a menyo obi a wo ye nsadwam cause we na mom ye obi a wo be kire ensempa wo de dan na be kire ensempa abrabo no ankasa ehia se wo be mo abrabo no akasa a kire sampa wo kristoni. In Acts chapter 11 verse number 26, the first time I hear two ebinum a Christopher no adafonom bibisa wo eden na wo hwe a ebitumi hu wo nipa na abrabo wo ka se we eye Christo echidifo hwe ebra Peter edi Yesu Christo echi na oyi ni man ye se onim no so what kind of story ne da
ese akoko bebo mprensa na Peter Eden oyi Yesu Kristo ama na ampara the second time na baba one okọ ne nche goga say wo kasa cry eden a kire say wo ne papa no eden anante. So they see this kind of lifestyle in us. I will see who say esu no e we ya brabo no emu to asomami inti wanye nkrofo a wo kire pa no watumi ade ate mmaba no adwen mu watumi de atu mmaba no afo no ayeden na won so tumi de ado wo kunu no nti wo oba pani a wudumedi anyankopon de ahye wunsani won afi na ware foforo won afi na ebebewura ware mu. It is your duty to educate these people because they experience awo afa mu no obi mfa mu nti anhwe ne okwa ware mu obaye mfomso nti wadwuma ne say wo awakwa ware mu wanya experience no obi betu anamo na friend na tunufo ade we mi ye amboa mi we mi ye boa mi nti ebi ono so fa ebetumi aboa. Be a teacher of good things to asuma me. Okay. Enti sane ebeya yenhwa ono na brabo ho no bi kura nkasa mfentia onyankopon enka busu samtia nyankopon se otimesi we mpo no se oye kristoni otimesi we mpo no se oye weyi na mom obehwe abrabo pa nipa na ebo ho no wetumi akonanim to aso verse 6 mame na ya mrantia no so yenhwa ye futuo a ewo ho se de enti mrantia no so efutu a wo so sempekani ne de mane se yenye nkofo ye bedwen adwenpa ene mrantia ya banyina ne ewiwe nyina ye benya sikantem enti e sori a ekwan bi ense se ye fa so bia ne enam so ni nyina afutuo ni bi ene ye de ma ye hu no to aso e enti bibia mu no they need to show a pattern of good works. Also muda nyuma pa edi ade kire afoforo no bi etumi ahwe na no ko aba bedo so no nso betumi aba be yo kristoni to as well inti akire mu inti we need to show all integrity and reverence inti yakasa kra be fi yenu mu beba no enye dia obi nya ho asembo ne nya den enka na de one enya no inti nya oni ye nya no obonsam se ne ebe ya da ni de nyina wonya kristo ho asembo ne nka no awo se no ne etumi ye de ye ho adwuma oni ye ho asem biara inti se ne ebe wonya ye ho asem biara enka adofonom we need a revival, and the kind of a revival we need is the one that will affect our lifestyle, daily lifestyle. Any your business lifestyle no and also your man in daddy ye mu bebre na ye say Christopher by e ba ye dwadie mu any ade ton mu a we don't exhibit that we are Christians. Bukata na doso ade 1 cedi or say 5 cedis, ade 2 cedis or say 10 cedis. In fact so pe bebre 1 Timothy chapter 6 say won wo pe wo hu anya no wo hwe nsohwe agudo bebre mu. Emre wo school dan mu me ne ya foto bi na me catch you say ye wa brabo bia wodo ye bo a it hinders us from the blessings of God. Ye mu bebre anam ntutu bi o wa esi ye kwan ye fru nyankopon hira ho na bi any the way we do our businesses obetwa usisi a ade no say 1 cedi na oton dia mo bi 5 cedis. You work at the number of percentage or dia to so a bro adwene nti ase so. Even Ghana yemre mu kra kire se wo de emfaso a ebro 100% to ade bia so kra etumi chew. And wa kwa koto ade 1 cedi na obeton ma wunua 10 cedis no. How many percentage? Over 900% aden. Emfaso pe hia ye wo sa sika no amanfo pe nyina na eye ndigina ho. Ne mpenifo kra ka de ato asi hwinhwem ade wo eden e kosrosro. Andiama yamfa kwampa so anya no sa sika na sa ahunya de ne ba nyina
na me nyama ba beti ase e wa abrabo no mu nie se to de bia de onipa bre se ye benya no ya nya no ne ensa tumi eka na ebrepemu me no obeye sa afutuo no eno so eho ensem. But we need to get a kind of revival betumi affect your business lives. Yeah, man, for from here, no one can say ampa. We see Messi and not Bentin or your Christoni. But mama name Shannon Casse. Unso Okayanum for no. Obini campaign in a year, Juma, or to me kono akwa koji invoice. Ah, chese, I dare no nay 100 million. Okwa osio yani 250 million. Mejia, me do 50 bebre, and I'm some for me 100 no. A man for ye bia e cheni ebe unse o sana no kra no de oye nie de nguasie kase na de ba nti adofodom moma yenya hweye e wosa nsami eho me do ba we ya na da me ka che onyina ne say we need a revival that will be lasting. Yenya nkanya ya ebeka na enya 9 days wonder, enya once in a blue moon, bare moma be ya de ebetina ho ache. Eno atama yebedu anahumachi ta yebedu ene abrepa ndi ene mehu ema dodo ai bae so na mo afka jem se nipa ba akupe no besiesie ha. Where are the rest? Jesus Christ beside this same question and chrono aka no wo hin. Where are the rest? But last week ngofo eba ha we about 6 or so ndi ngafo no way and kai for no more way. We need a revival that will make art be lasting. And just say enya da kropa de I was say eche eya ade a ne e ba betena nti o ene masesa ene mi ya o chena na mi efi nkenya na mi hia no. We need a change. Adofodum say yankasa ye womu no yansesa ya brabo a the church cannot change from the current situation na ye womu yi. And to any na konwa no he ask yourself where are the rest. Ebi no ma frɛ o bibi ntimi mba but nkafo no so way. From Friday ehwe akwentu eda ye nimu a yekoye ani sunyane ikokodru ye ye no ya sansan ye chiaba medi gina ha aye Bible class eye sermon a nyame adom na ma metumi gina me nan so sa na nye easy. But in Kayaka way, we need a revival. Because me meti I say sembedu ya no me ka say mabre mintumi ma sorry a. O ya sure nka ebeboa. Nka beboa. Bra Paul so ka say wa bre ontumi ma. Ma Suzy ka say wa bre ontumi ma. Ga wo hwe be ye. Nka ye beka no ebesi de di dwuma na ma na ye. But we must come to understand say me yi mi hu fi ade animu a sintoba. And this is the idea I always want people to understand. Say me say one Sunday service a cry na sinto beba de anymore. Not because I mean I'm here so for ntia, but because say ne ye no ye hwehwe say onyankopon betumi ama ye nya ho entiase. We need a revival. And that kind of revival we need to pray with David. Say onyankopon on revive ye bio. He should revive us again. Now onye bi mpa ya oboye concerning this revival thing, he say, Irade, ma unkenya adom no, emra yenso, nemom, manisha same free meme so. Lord, send us your revival, but that revival should begin with me. I was saying, me, kane, mi di kai sachra me ho. I was saying, wo so ba sampaye se rade ma wadom no mra me so. Nemom adom no manisha same free meme so. The revival has to begin with me. The revival has to begin with you. Because I won't say revival no. Me so me say revival no. Ye be boa masafo na tumi ayeden e peja ebio. We need a revival. And the kind of revival we need is a revival that will make the church more stronger than it before. Adom enka ye ho na onyankopon koso nhya ye ma ye ho ahoden. Ni entumi yenya nkenya ya ibetumi de asori no yie amada no yanye afodie ewo nanim. Erade nhya ye. Amen.